Today we will start lesson 13. Why are you happy? 오늘 우리는 13단원 Why are you happy?를 배울 것입니다. Our objectives today are to learn the following expressions. Why are you happy? Because I won the baseball game. Cheer up. Don't worry. There will be 4 parts. 4가지 활동을 해볼까요? First, vocabulary. 첫 번째, 어휘를 배워봅시다. Second, sentences. 두 번째, 문장을 익혀볼까요? Third, let's practice. 세 번째, 익힌 어휘와 문장을 연습해봅시다. And fourth, let's review. 네 번째, 복습해봅시다. Are you ready? Let's get started! First, vocabulary. Listen and repeat in English and Korean. 단어입니다. 우리말과 영어를 듣고 반복해봅시다. Worry. 걱정하다. Upset. 속상한, 화난. Excited. 신이 난. Sad. 슬픈. Happy. 행복한. Brave. 부서지다. Call. 전화하다. Congratulations. 축하해. Diary. 일기. Footprint. 발자국. Goal. 골. 득점. Graduation. 졸업식. Homework. 숙제. Lose. 잃어버리다. 시합에 지다. Middle. 중앙. 가운데. Score. 득점하다. Why? 왜. Win. 이기다. Because I have a math quiz tomorrow. 왜냐하면 내일 수학 시험이 있기 때문이야. Because I scored a goal. 왜냐하면 내가 골을 넣었기 때문이야. Because I can't find my bike. 왜냐하면 내 자전거를 찾을 수 없기 때문이야. Because my brother ate my cookie. 왜냐하면 남동생이 내 쿠키를 먹었기 때문이야. Because tomorrow is my graduation day. 왜냐하면 내일은 나의 졸업식이기 때문이야. Second, sentences. Listen and repeat in English and Korean. 이번엔 문장입니다. 우리말과 영어를 듣고 반복해 봅시다. Why are you happy? 너는 왜 행복하니? Because I won the baseball game. 왜냐하면 야구 경기에서 이겼기 때문이야. Cheer up. 힘내. Don't worry. 걱정하지 마. Third, let's practice. Why are you? Why are you? Because I. Because I. Why are you? Because. Why are you? Because. Fourth, let's review. Today we learned 오늘 우리는 이것을 배웠습니다. the expressions. Why are you happy? Because I won the baseball game. Cheer up. Don't worry. Please review your words and sentences. 단어와 문장을 복습해 주세요. Thank you for joining us. See you next time. Goodbye.